Good morning and welcome to GRTS Radio. My name is Ismaila Ceesay and this is State of the Nation. And today we're going to continue where we stopped at the last week on Tuesday, where we had the Minister of Agriculture, Dr. Demba Sabali, and my co-host, Dr. Ismaila Ceesay, Minister of Information here. We will continue on discussing about issues surrounding agriculture and livestock. Baɗi ngol mbal konton na State of the Nation programme o ton kamin ke jan talata o talata komin ka kenya men talato wato ning Minister of Information be jang Dr. Ismaila Ceesay andum lokun tambila Dr. Demba Sabali be nun jang ka diamu agriculture ko wala bi fana nga tele murtana jam pour se ku ka chani continue bar bi dum ba kala sura kan mbokk ñu ngi leen nuyu fii si GRTS Radio si State of the Nation programme bi suma tur mooy Issa Diallo suma bés bu ay bu nekk dañ fi dee am Minister of Information Dr. Ismaila Ceesay mu indi benn ministre ak moom bés bu ay bu passé ñu ngi amoon Dr. Demba Sabali ñu waxtaan fii mbirum agriculture si soose te nag nañ ko waxtaanee yëpp si olof su ko defee ñëpp am ci njëriñ. Good morning, sirs. First of all, we begin to see whether there's any development from Cabinet. Dr. Ceesay? Good morning. Good morning to your listeners, both in the Gambia but also in the diaspora. Fortunately or unfortunately, last week was holiday. Okay. So it was a public holiday Thursday. Cabinet meets on Thursdays. All right. Okay. So there is no updates from Cabinet. All right. Good. Then we dive into the program straight away. Dr. Sabali, welcome to the program. Welcome to the program. Dr. Sabali. Last time. Ñun suñu liggéey mo ñu gis ne xibaar mi nga xamne moo nekk si nguur ñu génne ko tas ko suba askan bi xam luy nekk di dox si nguur dëgg te gis nañ ne fan yëpp agriculture ñu ngi si liggéey bu baax a baax ñëpp kontaan si ba nga gis Farmers Union bi sax ñëw def groupe ñëw jaajëfal président bi nguur gi ak ministre bi si season bi nga xam ne moom lañ am boo xam ne baaxoon na trop sax so moo tax ñu ñëw fii tey waxtaan last week ñëwoon nañ ñu wax si soose di wax lan nga xam ne loolu la nguur gi defangum si wàllum mbéy ak jàppale béykat yi waaye tamit li nga xam ne moom mooy seen yéene pour def si ko moo tax ñu wax def ko si soose ma ne comme que foog ñu ñëwaatee tamit ñu jekkali waxtaan bi si olof ak pul ak yeneen kàllaama pour ñëpp am ko parce que ñun lu ñu bëgg a def mooy access to information te ku nekk war am access sa xeet wala sa làkka wala sa disability sax lam nga wata tax ba doo am access to information ñëpp access to information human right la moo tax ñuy war a ñëw tey tamit wax ko si kàllaama yi nga xam ne mooy olof ak pol so xam naa honorable nañu dimbale mu ngi koo gàtta suba ñëpp mu ngi seen njëriñoo suba ñu wax askan bi li nga xam ne la nguur gi defangum si wàllum mbéy mi waaye tamit li nga xam ne moom la éenee pour béykat yi si réew waaw ñu dooree ko pour nga wax ñu parce que ñu ngi wécc ci tur yi agriculture tuuti ñu dal di ko gën a yaatal su ko defee nga wax ñu lan a nekk si gannaaw loolu noonu ko ñu continuer waxtaan bi jërëjëf Issa Diallo and jërëjëf my colleague minister honorable Dr. Ismaila Ceesay mooy ministre ki ñu dénkal wàllum xibaar yi ak télé yi ak rajo yi gërëm naa leen trop si invitation bi fii dinaa nuyu His Excellency président Adama Barrow si taxawaayam si wàllu mbéy mi te dinaa si teg béykat yi Gambia yëpp ak ma njëkkee nuyu si béykat yi spécial yi na ko faak mooy di parent body of the farmers di nuyu Gambia Farmers Union di nuyu di Rice Growers Association di nuyu liggéeykat yi agriculture yëpp suñ fa jógee si nuyu bi dina ñëw si li nga laajte mooy tuuri Ministry of Agriculture si 2 weeks ago si cabinet meeting boo xam ne His Excellency President moo ko chairwoon cabinet agree na si suñ request from the ministry pour change ko def ko Ministry of Agriculture Livestock ak Food Security te loolu li ko waral mooy food security mooy suñ mandate as a ministry ñun loolu la ñu santaan waaw tey ñu ngee jënda lekka si biti waaye ministry bi li tax ñu créer ko mooy Gambian bu nekka mu am dund bu doy fekk dund bi fii la jógee food security food sovereignty so loolu moo tax ñu jox ko that prominence to name the ministry but of course also ñu yokka si livestock livestock soo xoolee ñun Gambia fii affaire nag béy
ak xar wala nga dem ba poultry lu important la si ñun economically si wàllum koom-koom dafa am maana soo seetee si suñu aada bi def si taxaw bi soo seetee si wàllum religion bi diina bi lii yëpp def si bokk loolu moo tax te livestock si onda suñ ministre bi la nekka am na ñuy wane wel soo define agriculture sax mooy crop ak livestock waaye gis nañ just of recent even some countries change na seen name génnee ko Ministry of Agriculture and Rural Development def ko exactly nuñ ko defee fii Gambia ñu ngi ko def Ministry of Agriculture Livestock and Food Security te loolu bëri na Kenya loolu moo fa am Solomon Islands Bhutan even recently suñ broda si in Sénégal waaw dégg léegi ñu dugga si biir waxtaan bi nga wax ñu ay jéego yu ngeen def si Ministry of Agriculture si nga xam ne particularly soo xoolee si mbirum mbéy maalo bi waaw jërëjëf Essa maalo de lu am importance la for every Gambian because soo lekkee nag sax especially su dee Ceesay nga sant foog maalo bokka si so ndi foog maalo bokka si te tamit as a government nguuri président Barrow pour Gambia am maalo bu doy legacy issue la loo xam ne def ko étal torop def ci dafa bugg a saa yu mooy jeexal nguur fii ba yàlla fu mu ko emale fii ba 10 years 20 wa yàlla xam waaye saa yu koy jeexal na fekk Gambia ñu ngi produce maalo bu doy si dëkk bi loolu daal lum it's a dream for him it's a dream for the government loolu moo tax ñu jël maalo as a priority that's why the ministry mu am a strategy mu create yoon boo xam ne ok yoon bii la ñooy dox suñu ko doxee dañoo egsi fu ñu bugg a dem mooy ñu mun a am 200,000 metric tons of maalo ñu produce ko Gambia fii loolu nag fu ñu koy starté mooy mécanisation mooy wàññi liggéey yaram bi liggéey doole bi because liggéey doole bi lañ daan def ay junni at ay téeméeri at waaye boobu du ñu mun a yóbbu fu ñu bugg a dem liggéey doole bi doo mun a béy lu ëpp 1 hectare 2 hectare so mécanisation mooy indi tracteur yu doy mooy prepare land bi mooy plowing service mooy desilting pour clean canals yi and also make sure harvest ñuy harvest maalo bi fekk machine la dañ bugg am mécanisation boo xam ne from first stage mooy from transplanting all the way ba harvest fekk machine moo koy def te loolu as we speak loolu am na already in Jahal Pachar am nañ machine yoo xam ne ñoom machine yi ñoo dee transplant léegi du jigéen ñi wala góor yi ñoo dee transplant benn machine moo koy transplant su ko transplanté machine moo dee spray herbicide bi pour rey all the weeds machine yi ñoo koy harvest machine moo koy process so loolu la ñoo ooyee value chain loolu already commencé nañ ko te tamit suñ jubluwaay bi si on a mooy prepare land bi si anam boo xam ne dañoo béy maalo year round si at bi yëpp soo man maa ngi jógee Jahali Pachar yaagut te xam naa ne am na ñu nekk Jahali Pachar area Sapo area ñu ngi maa déglu tey nii am na ñi nga xam ne ñu ngi tollu si affaire ñu ngi harvest am na ñi nga xam ne ñu ngi just start so loolu la ñuy wax year round production at least there is activity all the year round waaye lii activité si li ko mun a jox doole mooy machine yi bëri loolu moo tax nguur gi am nañ 50 tractor buñ distribute nationwide waaye ci 50 boobu majority of it of course ñu ngi ko concentrate CRR North CRR South li ko waral mooy suñ focus si wàllu mbéy maalo bi te tamit soo demee ba passé affaire mécanisation next thing luy ñëw sa xel mooy am jiw bu baax traditionally Gambia fii dañ daan am 1 tonne 2 tonne hectare bu nekk dañ demoon meet the people talk ñu am Chinese yi wax ñu ne if we are able to change seeds yi comme jiw bi suñ ko mënee changer ñuy am 7 tonnes or more hectare bu nekk loolu dina yokk suñ productivity 3 times so su dee currently ñu ngi produce 20% of our needs suñ changer jiw bi rek and increase productivity 3-fold that means dinañ mun a produce 60% of our needs fekka yokkuñ land size bi sax all the same land size
by just change lii bi jiw bi rek so loolu moo tax ñu taxaw make sure jiw bi ñun ñoo supply yoon jiw last year si réew mi yëpp over 150 metric ton nguur gi moo distribute jiwi maalo béykat bu nekk si Gambia ku bëggoon a béy maalo last year nguur gi moo la joxoon jiw te this year tamit dinañ taxaw make sure ku bugg a béy maalo indi Gambia nguur gi dina la jox jiw bi te at no cost is free boo harvesté yow yaa ko moom li ñu bugg a rek mooy yokka productivity yokka people on the ground mooy pour target bu ñu am 200,000 metric tons ñu mun see agsi waaye am na ay jéego yu bëri and then we will be counting them as we go. waaw léegi ñu commencé ko si affaire yi jiw bi jox ngeen béykat yi jiw pour ñu ji te duñ fay dara. waaw léegi loolu du mën a continuer waxtu bu nekk de yan façon jéego ngeen def su ko defee ñoom tam ñu mën a moom seen bopp am seen jiw su ko defee ñu mën a ji maalo bi ñu mën a béy maalo bi. waaw loolu exactly lu baax la because looy def si ida nguur or even a household even sa kër da nga war a xalaat sustainability plan so nguur joxe na jiw last year plan nañ pour joxe ko this year and even down the road because foog ñu gunge nit ñi ba ñu achieve suñ target baseline suñ achieve suñ baseline target of at least 200,000 tons per year nit ñi si boppam suñ demee ba ñu gis njëriñ bu fa nekk ne béy maalo moo gën a bëri xaalis béy gerte wala béy leneen wala toog maybe si cities yi or the towns nga bañ a dem liggéey nga ne da nga amul liggéey oo nguur moo la joxaagul liggéey or something fekka the ground is ready pour nga engage sa boppa nit ñi si boppam dinañ dem ba ñu gis béykati maalo mu ngee dawal Prado wala mu ngee dawal Range Rover wala nga gis béykati maalo mu ngee dem business trips to Dubai muy ñëw nit ñi si boppam they will understand that béykat maalo can be a businessman can be a wealthy man ñoom ñoo koy sustainal seen boppa because yow li nga def ba nga agsi foofu doo bugga loolu collapse so part of the programme béy maalo bi dafa ànda ak farmer education we have what we call farmer field schools farmer field schools is on a regular basis then they select béréb ñu invite all the farmers around and they undergo training dañ leen dee jàngal sustainability plans and there are also committees sustainability committees not only si wàllu maalo am nañ ko si vegetable am nañ ko si cold storage facilities on all the project activities sustainability pour su project bi withdrawee wala suñ demee ba léegi nguur bi ñu ne ok léegi gunge nañ leen ba fii léegi yéen a ko war a pick up fekka ñoom am nañ seen plan bi so loolu bokk na si sustainability gunge bi nag ba kañ ngeen ko xalaat fi mu nekk nii parce que foog ngeen am ci xalaat du gunge rek ba ngeen foog na léegi pare na ngeen ne gunge xëy na si ñetti at ñeneenti at nañ foofu la ñooy mën a am su ko defee foofu foog nañ ne waxtu boobu noonu ñu bëri fekk mën nañu béyal seen boppa at a minimum fii ba 2026 dañ plan ne foog ñu liggéey ak béykat yi support leen si wàllum jiw bi loolu mooy suñ xalaat because at the earliest pour ñu am rice bu doy maalo bu doy si dëkk bi the earliest will be 2026 in our estimate the latest maybe 2030 so fii ba 2026 luñ xalaat as a ministry mooy liggéey ak béykat yi support leen si wàllum jiwi maalo ak jiwi mbooka and then support leen si wàllum plowing service mooy tracteur bi béyal leen ñu di fay half ñoom tamit ñuy fay half and support leen si wàllum fertilizer boo xam ne dañ ko subsidize trop nguur gi lu mu fa dugal ak béykat bi lu mu fa dugal dañ dee em sax kat because soo xoolee last year saaku engrais 1,150 loolu xam nga nguur gi lu mu fay ak yow béykat bi ki ko jëndal li nga fay dañ em so loolu nguur gi dugal na si loxoom si wàllum engrais dugal na loxoom si wàllum plowing dugal na loxoom si wàllum jiw maalo ak mboxa so yaakaar nañ dinañ gunge béykat yi at least minimum daal fi ba 20. waaw wax nga affaire mécanisme jumtuwaay yi ngeen indi yu mel ni tracteur ak power tiller ak yooyu noonu ndax ngeen ko defee béykat yi jot ci parce que li ma ci bàyyi xel mooy ne jigéen yi ñoo gën a bëri si mbéyum maalo bi pour niñ ko jotee ak naka lañ ko jëfandikoo lan lañ cee def ak nguur gi tamit lan la caa su ko defee ñu mun cee njëriñoo. waaw loolu laajte bu important la because soo xoolee béykat yu bëri
smallholder farmers la 1 hectare 2 hectare 1 hectare 2 hectare soo ko joxee tractor pour moom si boppam mu moom ko di nga ko sonal because pour maintain ko ak lu bëri dafa laajte fere so li gën a dimbale béykat boobu mooy mu am access to the service na service bi available in the area su ko soolee rek pour because maybe si at bi yëpp benn bés rek la ko soxla pour mu béyal ko tool bi te tractor mun naa béy 1 hectare 2 hectare within an hour so suñ goal mooy availability not focus suñ ne na ko kii moom suñ focus bi mooy service availability bi so 180 tractor yu nguur gi plan pour ici suñ ko isee dinañ am criteria of people ñi koy mun a am te ñooñu tamit ñun dañoo make sure ne master farmers lañ béykat yu mag lañ seen hectare is very wide and tamit dinañ leen distribute in strategically in such a way that everybody will have access yow boo amee tracteur boobu nga jeexal sa tool bi borom tool yi nekk sa area yépp dinañ mun a use the same tractor under at least there is a fee pour maintain ko ak jënd fuel ak yooyu waaye dinañ ko distribute in a very strategic way boo xam ne béykat yi dinañ ci njëriñoo te du jar pour nga moom tractor li gën a important mooy nga am access to tractor service nga jot ci su ko defee nga mën cee jëfandikoo exactly ok léegi ñu ñëw si mbirum engrais bi yaa ngi waxoon ne nguur gi am na lu mu ci teg ñoom tamit ak luñ ko jëndee dafa mel ni daanaka dafa am parce que nguur gi moo yokka foofu noonu alalam léegi dama xamut parce que engrais yi nii yu bëri dañuy ñëw si biir réew mi xaw ma nag naka la ñoo jëfandikoo engrais boo xam ne mën nañ koo amee fii su ko defee mu gën a yomb xam ndax lu tax mu ngi si seen xelaat waaw mu ngi si suñu xelaat engrais buñ import 2023 ba ñu jaay ko 1150 moo gënoon a yomba si sub-région bi yëpp te loolu impact bi foog naa ñëpp gis nañ ko this year productivity dafa yokku si almost every crop in this country except findi because loolu béykati findi yi ñoo bariwut rek waaye anything else loo xam ne dañ ko dee béy si dëkk bi dafa yokku and we have the statistics to prove that waaye apart from import fertilizer bu ñu def gam with locally sign on nañ contract with a organic fertilizer producer koo xam ne organic fertilizer la day defar factory bi mu si biir dëkk bi fii kooku def supply nañu is supposed to supply 6,000 metric tons last year I delivered 1,000 and I think just 2 months or so ago delivered another 1,000 tons and yooyu luñ ko day jaay si béykat yi luñ koy use mooy si suñ mixed farming centers yi ak jox ko free si ñi dee def gardening mooy soo demee CRR up to URR North Bank borom garden yi jigéen ñi dañ leen jox that organic fertilizer pour ñu koy use that way to motivate them pour ñu transition as a country ñuy embrace organic fertilizer as much as possible of course for now this year ay at yu ñëw yaakaar nañu chemical fertilizer will be around foog ñu continuer di ko use because even advanced countries ñi nga xam ne they are very conscious of the environment like the Scandinavians Canada US ba tey ñu ngay use millions of tons of chemical fertilizer so chemical fertilizer dina fi nekk at least for the foreseeable future why not especially for vegetables ñu ngi encourage use of organic fertilizer as much as possible. waaw léegi comme que dugg nga si végétable fa la ñoo dee parce que soo demee soo jógee si maalo moom pour nga mun koo lekk foog nga am ci végétable léegi ñu waxtaan affaire végétable yi léegi xaw ma ndax yan jéego ngeen a jël pour dimbale boobu tamit jigéen yaa ci gën a bëri daanaka jigéen ñi rek a koo def dimbale leen si naka la ñoo yokkee mbirum végétable bi mun koo liggéey mun koo amee su ko defee du teel a yaaxu yan jéego ngeen def si yooyu noonu tamit nga wax ñu jërëjëf Essa soo demee si affaire vegetables def nañ si jéego yu bëri te dañ koy start si let's say garden si boppam am nañ project yoo xam ne ñu ngi focus on gardens a lot roots project early last year defar nañ about
6 gardens with modern infrastructure drip irrigation yoo xam ne NEMA project moo ko startoon complete nañ yooyu and ñu ngee dox 100%. And less than a month ago I think gisoon ngeen ma abu ko witness signing ceremony of 22 gardens yoo xam ne Roots joxe na contract bi pour gars yi start defar those 22 gardens. And also as of now tender process is completed for the giraffe project for 40 gardens. And 40 gardens yooyu mooy 20 is youth led only ndaw yi ñoo ko moom. beneen 20 is women led te yii women kafo yi ak youth groups yi ñoo ko moom. 40 bi giraffe ñoo koy sampa. Tender is already closed. I think the winner, they have already sent the name to World Bank pour no objection pour ne ok process bi d'accord nañ pour award contract bi suñ ko awardé it takes 6 months so pour bill ko. So the goal is before we go to October, November, garden yooyu dañ war a pare. So these are 40 gardens only for giraffe project. Roots, we just signed 22 gardens, different from the 6 you have ne pare nañ. But apart from that, GAF-SP, ñu ngi support a lot of gardens pour jox leen jiw and at no cost. But that aside, suñ bilee garden ba pare di leen support with seeds from GAF-SP. The next thing is naka lañ koy store. Xalaat nañ loolu moo tax Roots already build nañ 3 cold storage facilities, one in Soma, one in Basse and one in Kuntaun. And these cold storage facilities yi si biir marché yi lañ nekk. So jigéen ñi suñ jaayee jeexaluñ ñu ñëw paak ko si biir cold storage facility waaye ñetta yi doyuñ. Second phase dinañ sampa bigger cold storage facility ak yoo xam ne fruits or vegetables yi dinañ fa mun a nekk for a longer time. Because the current cold storage facility is for just a few days. So jaayee and it's not finished jeew nga mun koo paak nga indi ko the next day. While the next level cold storage facilities, the design is all already done. Yooyu di nga ko mun a store for a longer time, ay months. That way liñ dee experience nit ñi di ko génnee bitim réew di ko ici especially rainy season dinañ mun a am facility yoo xam ne we can store the vegetables si biir foofu noonu rainy season ñu discharge. But that aside, GAF-SP dañ recognize ne balaa nga harvest more than you need nga yóbbu ko marché jaay su jarut nga denc ko foofu léegi dañ introduce cool containers mooy container boo xam ne is a freezer ñu koy ooyee cool container te cool containers yooyu they are in the garden si boppam yooyu nekkuñ si marché oo nekkuñ feneen si biir garden bi yaa ngi ko def. And yooyu soo béyee sa vegetables ba pare mu ñor nga harvest li nga bugg a dem jaay tey mun ngaa harvest nga store ko si biir garden bi foofu indi cool container so that du yaaxu ngay jaay li ngay jaay idi nga save ko si marché bi su desee oo nga ñëw save ko si garden bi oo li nga harvest si garden bi ngay save ko si cool container boobu ngay jaay fekk amuloo si benn presso so sa price bi di nga ko mun a maintain and also fruit and vegetable mun nañ available even during the rainy season. So yii jéego la ñoo xam ne they are already on the ground commencé nañ di ko def yii cold storage facilities they are already running. The cool containers GAF-SP I think they are already in the process of import while the contract is already sealed and I think they have awarded the winner put in the cool containers and put them in almost more than 40 gardens in the Gambia. And so you bokk na but again am nañ also marketing platform because it's one thing nga am garden nga am seeds from the seeds nga am cold storage facility but then foog ñu xalaat ok naka la ñooy supporter ñii pour ñu mun a jaay seen produce. That's why we have trained almost every major garden ñu create platform boo xam ne is garden bu nekk dafa am a focal person am na number boo xam ne suñ ko koolee moom dina mun a announce platform bi ne ok ñun suñ garden bi nekk Sukuta for example am nañ 1 ton of cucumber or 5 ton of tomato
ku bugg a jënda fekk moom tamit si plateforme bi la bokka moom mun na announce foofu ne ok man soxla naa that ton of cucumber discuss price ba ngeen d'accord transporter bi is also on that same platform transporter bi tamit mun na offer a price to transport and he can easily transport produce bi from the garden to the customer and customer bi mun na use any of the payment platforms mu fay directly then produce yi ñëw any of the payment platform mooy Wave mooy Q Money AfriMoney mooy app bank transfer anything so jarul tey ki nekk Serekunda marché pour mu dem si garden bi platform bi am na te is operated by the Roots project under the Ministry of Agriculture I know Ministry of Trade am nañ a platform called Jàppalante similar platform waaye ñun am nañ ko in selected gardens te dañ train individual focal person for that garden so all the women ko xam ne am nga produce kooku moo dee def calls on your behalf just so that from the garden is taken care of GUB is addressed cold storage is addressed and then marketing is addressed this is our strategy for waaw nga noppale ko tudd léegi may indi ci docteur Ceesay docteur jéego yuñ dégga nii si diggante mbéy maalo ak mbéy vegetables fii nii loolu loo xam ne la yaatu na lool waaye dafa mel ni ñu bëri duñ koy yëg yow nag sa bunti liggéeykaay mooy ne pour xamal nit ñi lan la nguur gi nekk di liggéey ak yoo xam ne ñoo nekk di xew si loolu noonu li nag yu am solo yoo xam ne la nit ñi war nañ cee yëg léegi yan jéego yow comme que yaa ngi doog a ñëw si ministre fi yan jéego nga bëgg a jël pour ko defee nit ñi mun a xam ne yii lee ngay am parce que su ko nit ñi xamute duñ ko mën a jëfandikoo tamit lu am solo la fu mu tolloo nii maa ngi samp kuréel bi nga xam ne mooy dimbale ministre bi mi nga xam ne moo tudd Stratcom mooy di strategic communication task force mi nga xam ne du jar nguur gi dara parce que am na ñi nga xam ne agency nga xam ne ñu ngi si roon nguur gi tey ñu ngi si roon ministre bi mooy Department of Information Service mooy Gambia Printing and Publishing Corporation mooy GRTS nañ fa jël ay nit ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc si tas xibaar ñu créé Stratcom nag dinañ am kuréel gi am ñi fa nekk ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc si tas xibaar ba pare ñu defar lu ñooy suñ effective communication strategy mooy activity plan yi nga xam ne bés bu nekk weer bu nekk dañoo am ay activity nag dina am ay press conference xëy na twice every month dinañ am lu ñoo ay outreach mooy consultation mooy dañoo dem si dëkk bi si gox gi fu ñoo mun di dem rek am waxtaan ak ay nit ñu wax leen li nga xam ne loolu la nguur gi di def ak lan mooy yéene nguur gi ñoom ñu wax ñu li nga xam ne moo ne loolu mooy seen xalaat ak li nga xam ne loolu la ñu war a jàppale ñu isi loolu si nguur gi nañ am lu ñu ooyee town halls boobu lu am solo la xam naa first town hall bi Minister of Agriculture la ñoo isi te maa ngi ko discuss ak GRTS bi ko ñu ngi am contrat ak media house yi bari ñi nga xam ne dañoo tas suñ xibaar yi suba town hall bi ministre dina toog ñetti nit toog ñu isi ay mbooloo ñuy toog ministre bi wax li nga xam ne moo la nguur gi di def ak li nga xam ne mooy seen éene dañuy am chance pour laajte souvent ñu mën a note yu noonu daaw tamit ak yu bari soo bii moo tax tey sax programme bi mu ngi Facebook live tamit parce que xam nañ ne tey Gambie ni nekkuñ ne radio rek lañ di déglu wala GRTS rek am na ñi nga xam ne ñu ngi online su nit ñi move online te nit ñi nga soxla pour ñu dégg sa xibaar fooy tax nga dem fekk si leen fuñ nekk moo tax ñu ngi jël jéego yu bari dinañ am town hall bi dinañ am outreach bi dinañ am radio programmes TV programmes loo xalaat rek dañ ko def li nga xam ne daal xibaar bi mu tasaaro parce que lu ministre wax honorable Minister of Agriculture Livestock and Food Security honorable Dr. Demba Saba lu moo lu am solo la loo xam ne ñu bari xamuñ ne sax li mu ngi xew waaye mu ngi transform agriculture si dëkk bi balaa ñoo xam li xew benn ñetti juróomi at di nga gis beneen façon agriculture fii te lu moo loolu la President of the Republic His Excellency Adama Barrow liggéey seen mbébétam mooy di minimum ñu mën a dundal suñu bopp si mbiri maalo loolu moom mooy di minimum basic lu ñoo mën a loolu liggéey si la loolu depuis independence fexe nañ ba sona depuis tamit Jawara depuis tamit yaa Jammeh loolu mooy tàggat te right now we are on course to achieve it gisuma benn distraction foofu noonu li nga xam ne moo di minimum ne maalo bi nga xam ne ñun ñoo koo lekk fii lañ ko béyee leneen mun naa ñoo de beneen nguur suñuy moom mun naa def leen parce que noonu la nguur di doxee kii dafa ñoom mu def lu mun ba am fii kii ñu mu continuer waaye ñun minimum li nga xam ne mooy yéene président bi moom bébétam mooy ne Gambie ñu mën a dundal seen boppa
gis nga ne tamit infrastructure mébétam la te sori nañ si for the first time in the history of the Gambia ñu ngi biir 1100 kilometers of road te there is no village in the Gambia boo xam ne amut yoon the village yu am depuis independence soo fa demee lu ñu jooti mooy yoon du Kabada du Kiang West du Hakalang du Saloum du Basse du Madiana du Brufut foo xalaat ñu ngi faa sampa yoon nit ñi ñu ngi mbooloo te lu am solo la parce que moo agriculture dem su fekkee ne yaa ngi Madiana garden nga yaa ngi garden sa garden bi pare su dee mënuloo am yoon si tamit nawet pour nga jaa ko Serekunda dafa yaafu fa docteur doxuma la si loolu sax li nga wax noonu si yoon on the Ministry of Agriculture under the Giraffe project nguur bi dafa sampa 212 kilometers of roads 212 kilometers yëpp dafa connect garden to the main highway mooy access to market is part of the project pour loo mun a béy pour léegi nga mun koo génnee si marché yi wala nga isi ko si dëkk yu mag yi fekk doo si am any jafe-jafe loolu bokk na si soo comme docteur lu mu wax ni affaire infrastructure bi priorité la waaw am na leneen nag seen ñaari ministres yi am na fu ñu lifin parce que on the Ministry of Agriculture am nga ACU Agricultural Communication Unit boobu tam daf dee defar ay xibaar pour affaire agricole xaw ma nag ndax yow sa ministre ak ñooñu naka la ñoo defee su ko defee lu mel ni GRTS nañ ci gën a njëriñoo ñu am yoo xam ne dafaa nekk ay xibaar from agriculture ñu dal di ko jëriñoo di ko indi si rajo bi taw nañ ci da am waaye du ci dee sakkan noonu xaw ma ndax ngeen a liggéey pour loolu gën a mën a yaatu. waaw Ministry of Information am na lu ñoo ooyee Department of Information Service under that ministry te every ministry am nañ fa ay ndaw yu fa nekk am ñooy receive information so ñun suñu ministre dafa liggéey ak ACU bu nekk fii ñun ñoo jox xibaar ñun ñu ngi koo tas parce que ñoom lu ñoo mën a def mooy am xibaar ñoom mën nañ koo tas waaye ñun tamit mën nañu am xibaar ñun tamit ñu tas ko mu gën a yaatu dañoo mën a sànni mbaal bi rek noonu la moo gën a yombee so am na jéego yoo xam ne ñu ngi koo def nañ déggoog ñoom nañ jokkalanteeg ñoom comme mu ma wax ne mu ngi dem too next week so waa toog ñun dañ fa yónnee ay nit ñu nga xam ne ñooy dem ñu liggéey ak ACU bi ñu am xibaar boo xam dañoo toog am plan naka lañ ko parce que foog nga am plan naka nga tasaare am nga am information benn la naka nga tasaare pour mu reach the wider audience beneen la foog nga amee plan and strategy so ba soo ko sànni rek bépp koo xam ne xibaar bu war na koo àgga mu àgga parce que xibaar am na audience am na xibaar dafa am audience am waaye su fekkee am nga xibaar àggul si audience bi dafa mel ni xibaar boobu amut parce que nit ñi doon ne xamuñ ko moo tax am nañ strategy planning place boo xam ne suñu amee information naka lañ ko tasaare bi nga xam ne képp koo xam ne war nga koo digga rek digga nga ko ok kon ñu dellu si docteur Sabally yaa ngi fi nga jeexale balaa maa dugg si docteur si yaa ngi doon wax mbiri jumtuwaay ñoo indi si gaane kuul naka ko wee sax cooltenance loolu moom mosuma koo dégg xaw ma loolu naka moo mel ndax parce que loo xam dafa war a am pour seddal loolu foog mu war a am pour am énergie naka la ndax soo la mooy nekka naka la nga fanañ si ñu waaw container is a container that is also cooling. Okay. So that's why mu am tour boobu container. Because it's not a container. It's soo ko gisee from a distance. Container ngay gis. waaye soo fa accès it's like a freezing room. kon dafa nekk la comme container bu mag la moo nekk. waaw nekk yu ndaw a ndaw. yes. just like the 40-foot containers boo xam ne 100% solar powered. because dañ ko def in the middle of the garden. te garden yi yu bëri de si dëkk yu ndaw yi lañ nekk wala si kaw gi lañ nekk. of course am nañ a lot of them also si big town bi. waaye the goal is pour mu spread out. in the country as much as possible. loolu moo tax that is the best possible design solar moo koy doxal. am na solo tamit li nga wax mooy ne plateforme boo xam ne liggéeykati garden ni ñu nga fa ñu dee ñoo xam ne centre bu nekkee nag fa am nit koo xam ne na war a am pour joxe ay xibaar comme ñaata lañ harvest si comme cucumber ak yooyu noonu waaye am na solo tamit léegi suñu xamee ne léegi cucumber am na jaxatu am na patansé am na pour marché bi tamit xam ne week bii ni moom patansé am na kilo bi nii la lii pour su ko defee xibaar yooyu noonu mun a jot si radio yi su ko defee ñu wax ne tey si suba moom soo demee marché moom jaxatu moom di nga ko mun a amee ñaari dërëm comme yooyu ndax xam ma ndax yooyu noonu tamit bokk na si yoo xam ne yéen a ngi koo xelaat parce que am na solo trop pour di nga xam ne am na waaye tamit lii mooy njëg bi su ko defee génne kat dépassé daal yi mun a loolu laajte bu baax la foog naa romba nañ ci affaire yi xelaat ko waaw foog naa ne ñu ngi koy def te yàgg nañ di ko def ok because plateforme bi ma la wax nii si biir garden bi boobu routes moo koy doxal ok waaye under the Ministry of Agriculture si boppam Department of Planning am nañ fa lu ñooy wax MIS Market Information System market information system bi
soo si bokkee soo koolee am na number bu fa nekk soo daalee number bi di nga mun a am market price about 27 markets or more around the country di nga mun a dégga mu wax la tey soble kilo bi nangam la bureng kilo bi nangam la base kilo bi nangam la wasu kilo bi nangam la farafeñe and di nga mun a xam jaxatu ñaata la onion ñaata la every almost product yu ñu produce fii yëpp real time information and then yow ki ko produce jaay mun nga naaw choose fan nga bugg a jaay li nga béy waaye loolu am na under the Department of Planning Ministry of Agriculture it's called the Market Information System te loolu ku ñëw si ministry bi wala nga call the Department of Planning di nga mun a am information as to naka ngay bokkee and then nga bokka that way nga am access to the system is at no cost is that way su dee béykat nga loo produce di nga mun a xam nit lii la jar Gunjur oo lii la jar in Bureng oo lii la jar in Wasu loolu am na ba pare te is already running waaw am na solo radio yi mun cee jot comme am na radio yu bëri si suba dañooy am programme yi suba su ko defee naka la ko gars yi di mun a jotee su ko defee suba bu nekk radio dinañ ko wax su ko defee nit ñi nekk seen moto yi dañ xam ne li nga am tey soo demee Bureng lii la mooy jar lii la mooy baax na trop su fekkee ne radio yi mun nañ cee am access ak even télé yoo xam ne dañuy def programme yi suba ñu mun cee mun a jox nit ñi xibaar yooyu noonu fanaa loolu am na solo torop dinañ I think suñ team bi dina liggéey ak the Ministry of Information ñu am stratégie pour naka la ñoo def ba all these good things that are happening naka la ñoo defee ba xibaar bi jox entire population waaye nag I'll show you one thing béykat yi 80% of them xam nañ li te ñoom ñu ngi koy jëfu just ne man a yow maybe bokkuñ si that society that sector loolu moo tax we are not aware ñun we are aware of other things waaye béykat yi nekk si dëkk bi ñi nga xam ne they are traders in onions jaxatu ak kanja ak yooyu ñoom xam nañ process bi te bokk nañ ba pare waaye nag anybody ko xam ne lii lu ees la si yow askan bi xam ko dafa baax te tamit I think for curiosity purpose for research pour ñu bokka ñuy call ñuy xam price different prices I think lu dimbali dëkk bi la and process facility bi am na I think xibaar bi moo tasutoon broadly pour ñëpp understand ko noonu laajte bu am solo la te bokk naa honorable minister ñu am plan bu ñëwee market price update suba bu ne yéen soo ñu ko senee ñun dinañ ko make sure ñu tas ko si radio yi tas ko am na benn lifin buñ am benn lifin buñ am bu ñu koy did you know suba mu nekk dañ ko dee mën nañ ko faale parce que ñoo ne ko si radio yi mooy market price update boo xam ne bu ñu tey moom li mooy market price suba ñëpp xam ko di boobu dinañu neex torop non loolu Department of Planning dinañ try pour connect pour ñu commencer lu mel noonu dina dimbale askan bi daal waaw léegi ñu continuer suñu jógee si garden yi naka la vegetable garden si ñu dem si horticulture xaw ma ndax am na yenn project o ay jéego yoo xam ne na nga koo jël pour dimbale ñoo xam ne ñu ngi jublu si loolu parce que am na ñu bëri ñoo xam ne tamit léegi ñu ngi jënd ay kër o whatever di fa def ay sorance ay mango ak yooyu pour dugga si loolu noonu yes well waaw actually xam nga mooy fruit trees I think loolu ngay laaj of course wax nañ affaire garden mooy horticulture bi but su dee da nga laajte affaire fruit trees mooy orange mango loolu c'est a challenge for now because gis nga am na loo xam ne nguur a koy def am na loo xam ne private sector moo war a dugg si loolu soo ñëwee affaire yi processing nguur mun naa create environment bu favorable mooy tax relief mooy ngay isi sa bagage yi ñu wéebal la lu bëri si customs and ports waaye foog private sector bi set in because nguur bi is looking for private sector investors pour ñuy process suñ mango yi ak suñ oranges and everything else papaya and all that and right now bariwut noonu si dëkk bi so it's a challenge waaye nag nguur gi si soppoon na ñi nga xam ne already commencé nañ ko like GH startoon nañ ko project si support nañ leen and already suñ
liggéey bi with the Chinese government sori na wàllum pour ñu mun a export suñ mango and some other fruit trees products to China dañ bëggoon am a list of the diseases si dëkk bi so suñ Department of Agriculture they have a unit mooy Plant Protection Service ñu ngi liggéey ak Ministry of Trade pour finalize arrangement boobu su demee ba finalize we will have a huge market over 1 billion people foo xam ne mun nañ fa export suñ mango suñ orange and everything else loolu su amee waste biñ dee gis around the season dina wàññeeku su dee possibly even eliminate waaye as of now foofu lañ toolu si wàllum fruit trees léegi ñu dem si affaire yi livestock parce que léegi yéen a ko gën a yaatal si ministre bi léegi nga wax ñu yoo xam ne yooyu la ministre bi di liggéey si wàllum livestock. waaw livestock de waxtaan ko def ma dee ne di ka am foog ñu wax affaire yàppa te suma mbokk yi bugga nañ loolu torop xam nga sa livestock si Gambia fii si wàllum diina livestock foog mu bokk si wàllum aada foog mu bokk te economically lu am doole la gis nga investment in livestock is a very good investment is a very profitable investment loolu moo tax nguur gi set up with Africa Islamic Development Bank the Small Ruminant Production Enhancement Project so foog ñu gërëm project manager bi Mr. Mahmoud Ndiaye kooku def ñu jàppale si project boobu torop te project bi implementation bi is very satisfactory project bi lum stratégie bi mooy one disease control pour feebar because balaa nga dugal li nga am yépp si ay xar ak béy feebar jógee fu mooy jógee ñëw wipe ko out is a very unsettling thing to do loolu moo tax last year nguur gi dafa vacciner xar ak béy yi nekk si dëkk bi yépp almost way over 95% coverage te fekk béykat yi fayuñ dara lii yépp pour assure people ne investment bi dafa jar a def te is safe then suñ fa jógee si wàllum livestock apart from disease control mooy naka la ñooy def pour xar ak béy bari si dëkk bi si lañ jóg project bi sampa about 30 sites yoo xam ne breeding la pour ñuy jur yu bëri pour xar ak béy bëri fi breeding sites ñu am also fattening sites mooy foo xam ne da nga jënda pour make sure ñu duuf gaaw pour nga mun koo jaay am si koom-koom so sites yooyu 60 sites yi ñu ngi spread all around the country and even beneficiaries ñi nga xam ne nguur wi def leen sampal lii su ko sampee ba pare def leen jëndal juróom-ñaari fukki xar may béykat bi for free fekka defuñ ci benn butut loolu yëpp pour make sure ne xar ak béy bëri na si Gambia fii bëri boo xam ne du jar pour ñu koy isi si beneen réew then again si wàllum livestock ñu seet ne livestock seen major challenge especially borom nag yi mooy affaire yi ndox am na jamono boo xam ne borom livestock yi béy yi ak xar wala nag dañoo génn suñ dëkka dry season ñuy dem feneen waaye tey soo taalee sa moto nga bugg a dem Makati wala Bansang ñaamina bi yëpp Fuladu bi yëpp di nga romba nit ñi nga xam ne dañ jógee bitim réew ñëw Gambia fii ak seen xar yi ak béy yi because fii la ndox gën a yombee tey te fii la lekk am so loolu li ko waral mooy nguur gi dafa sampa 20 watering facilities facility yi bu nekk minimum am na 40,000 litres every day so soo xoolee 40,000 loolu for example ma mention one in Jimbala bu nekk Jimbala dina mun a supply 3,000 cattle su dee xar la ak béy in the excess of nearly 10,000 mun of sheep and goat mun nañ faa naan te duñ ko jeexal te facility boobu moo dee supply village bi tamit so yooyu dañ am about 20 of them am na bu Dibakunda mooy boori Sabak Sanjaan am nañ benn in Sinted in the Fonyis am nañ benn in fact Wuli URR is the biggest beneficiary so affaire ndox mi dem nañ ba toolu foo xam ne doyut because
nag ak béy ak li bëri na Gambia te the distribution is widespread. So why 20 community is not only for the village, it's for the catchment area bi yëpp comme dëkk yu ko wër yëpp. So affaire yi ndox bi def nañ si jéego yoo xam ne almost we are getting to our needs. waaye soo jógee si affaire yi ndox foog nga xalaat na yii béy yi ak xar yi fu ñooy lekk su dee dangay jënd ngooñ wala leneen dafay cher cost boobu nag moo dee tax su Tabaski jotee xar bi cher because soo demee 12 months ngay jënd ngooñ soo ko calculé it's almost like 15-20,000. léegi li yow lan nga yokka si loolu pour mun a make profit so loolu moo tax nguur gi xalaat ak small ruminant project ñu isi li ñooy ooyee pasture fields yi dañ am 2 categories. am nañ yu community am nañ yu individual. so yu community bi dañ am si biir Gambia yëpp 60 juróom-benni fukk 60 pasture fields yi is 50 by 50. boo xam ne nguur gi moo ko fence moo jiw ñax mi ba pare. léegi community bi ñoom mun nañoo isi seen xar yi ak béy yi dugal leen foofu bàyyi leen foofu ñuy lekka foofu ba anytime either take them home or they leave them there. so lii lu mu def mooy dafa wàññi crisis between béykat yi ak sàmmkat yi and it's very very important because gis nañ these issues in other countries. so pour ñu bañ koo am si suñu réew mi. loolu moo tax ñu xalaat pasture fields for community. but also individually. ñu nañ sampa 600 this year. 600 bi is nationwide mooy everybody koo xam ne am nga si interest pour am xar wala béy te pour jënd ngooñ dafaa jafe. demal si small ruminant project bi wala nga dem si Ministry of Agriculture di nga am jiw bi te jiw bi jaayuñ ko leblewuñ ko free la. nga am jiw bi nga mun ko béyal sa boppa soo buggee. te soo ko béyee dafay dunda for a very long time dafa bëri protéine. xar yi ak béy yi dañoo gaaw a duuf te dañoo bëri meew. but again this 600 boobu nguur gi moo koy sampa individuals yooyu ñuy qualify. nguur bi dina leen fensal 50 by 50 dina leen jox siisi dina leen dimbale pour ñu jiw ko ba pare. dina leen support until they wean up. so we'll have 600 spread around the country individually. we have 60 already established for community. that is for feeding. waaye ñax moom soo ko jiyee ba pare nga dugal ci ay lifin ñu lekk ko. naka nga amatee ñax bi. well do there because of defuloo fa ndox and pour mu grow is very fast. so a place like 50 by 50 soo ko divided dinañ mun a nekk fii for like a week or so you move them to the other side nga cut this side off. so it dafa teel a grow up. even soo demee places like Saare Pate this is in the URA. or soo demee fii Jaha it's in CRR North. even Foni Kambo. sites yi am nañ foofu. and fa ku bugg a gis sample tamit mu ngaa contact suma ruminant. they will take you around day nañ la jox information naka nga koy amee naka nga koy jiwee how long la mooy stay around. and what is the capacity ñaata béy ñaata xar ñoo mun a survive si 50 by 50. but lii important rek mooy community yi xam ne lii am na. te is at no cost. so koo xam ne am nga interest si suma ruminant. mun nga engage project bi te dinañ la jàppale. jërëjëf fu mu nekk nii moom wax nañ lu bëri te fu mu nekk nii lu si des moom taxut a bëri noonu. xaw ma lan nga am docteur pour balaa ñuy jéema docteur Ceesay. waaw lu am solo la foog naa honorable ministre wax na lu bari li nga xam ne foog ñu gën koo yaatal gën koo tas ñëpp xam li xew parce que lu am solo la waaye am na lu ñu fàtte li nga xam ne cabinet décidé na ko waaw mooy bés yi nga xam ne moom la ñëw taana pour màggal béykat yi ak sàmmkat yi xam naa baaxoon du moom tam du ko si bu ci loolu waaw thank you docteur waaw comme ni ko docteur Ceesay waxee si last cabinet amoon nañ bés bu njàppa actually ñaari bés benn bés bi boobu dañ ko jagleel pour béykat yi ñu koy waa Sénéla Lunga wala bési béykat bés bi nag dañ ko set aside pour celebrate suñ pharmacie because dëkk bu nekk pharmacie ñoo responsible suñ ndeewoo añ ak reer te waaw tey mun nañoo wax ne mais bi suñ maalo béykat ñi koy béy ñu ngi si biti waaye
lu bëri lu ñooy lekk si Gambia fii suñ béykat yi ñoo koy béy so loolu moo tax ñu buggale naa celebrate bés boobu dinañ select youth farmer dinañ select good women farmer dinañ select the best rice farmer dinañ am different categories that way lii pour motivate the generation buy ñëw ne pour nekk a farmer you can be proud farmer you can be a farmer and a businessman you can have a PhD and still be a farmer you can be a lawyer a doctor mun ngaa nekk lu nekk aduna nga nekk farmer in fact that's why in the constitution a minister you are not allowed to be in any business except in agriculture that is in fact clearly mentioned there so loolu yëpp lu mu wone mooy the importance of béykat so bés boobu pour loolu beneen bés bi dañ koy wax ñalaande gaynaaw because comme suñ ministry is for crop and livestock so suñu amee bés pour crop pharmacy ñu jéglal bés pour livestock yi mooy herders so bés boobu tamit dinañ am catégorie ku gën a am xar bu duuf ku gën a am nag bu gën a baax ku gën a am nag yu bëri ku gën a am xar yu bëri youth koo xam boo xam ne dugga na si si livestock so dinañ am different categories but is to celebrate herders mun ngaa nekk livestock owner te gis nañ fii livestock owner boo xam ne every year he selling $2-3 million every Tobaski mu ngay jaay at least $2-3 million te moom bitim réew la nekkoon nekk na foofu ay more than a decade 10 years plus mu ñëwaat fii mu invest si xar rek la amee te every year mu ngay jaay in the excess of 3 million so loolu lu mu wone rek mooy mun ngaa nekk borom xar te fekka millionnaire nga mun ngaa nekk béykat fekka millionnaire nga so pour encourage the current generation while also we build a generation of Gambian farmers because suñ béykat yi ñu ngi xaala age seen ñu bari mag lañ léegi so it's to bring up a country that will embrace agriculture and livestock rearing ok kon léegi li ci des moom xanaa ñuy yor ganaar nag ñoom nañ ci bokka waaw parce que da nga ne ñalaande gaay naa ko man a gaay naa ko moom waaw gaay naa ko de moom waaye docteur sax gis naa I think last Friday dem nañ si béréb in Sambuya boo xam ne ministry bi bokk na si ñi ko support and about a lot of other young people koo xam ne currently am na about 60,000 ganaar mu ngi am 1,600 crate of eggs nen every day mu ngi amee ay nag yoo xam ne every day 25 litres nag bu nekk 25 litres soo demee suñ dëkk tey ñun suñ nag yi bu si gën a baax 2 litres la day am nag bu nekk tey kooku mu ngi amee nag yoo xam ne nag bu nekk 25 litres so waaye poultry bi ndig loolu nga laajte today in fact doctor is here toolu nañ foo xam ne agriculture mu ngi liggéey ak trade pour ñu establish the exact numbers waaye yaakaar naa ne lu ñooy produce si nen si Gambia léegi du jar pour ñuy isi nen jógee bitim réew because of nen bu ñooy produce here just like onions soble bu ñooy produce si Gambia is almost way beyond 70% of onion needs si dëkk bi so nen poultry lu important la si ñun because may ne su ñooy lekka and all these nen yu ñooy import yëpp lii mun nañ koo am fii te dina yokk suñ koom-koom so poultry value chain is very important to the Ministry of Agriculture ma yokk si tuuti rek xam naa waxtu bi dab nañu li ma wax ni lu am solo la soo lee statistics bi lu ñoo nekk di producer nen ret bu ñoo demee nii du yàgga Gambia jarut sa ñu import nen mu jógee si biti te fii lañ ko producer te faa gën a dina in fact dina sakan boo xam ne sax dina ëpp boo xam ne sax dina am luy des sax ñu ngi ko defee mayonnaise comme boobu noonu ma oma si ñaari xel waaye pour ma daaneel kàddu gi rek OIC conference bi jot na OIC conference mooy daje bu gën a màgg si àdduna si su passé United Nations Summit bi juróom fukki réew ak juróom ñaar ñoo fay ñëw seen njiit dina ñëw te dañ fi def benn ñaar ba ñetti fan pour ñëw màggal bés booba noonu su ko weesoo président Adama Barrow mooy nekk chairman OIC kon gan yu ñëw ñun ñëpp ñoo leen war a dalal duñ nga ne président Adama Barrow rek duñ nga ne ministre yi rek gani Gambie yëpp la parce que suñu leen dalalee parce que ñu ne fii mooy smiling coast te Gambie ne ñu leen xamee mooy taranga kon gan yaa ngi ñëw ñu setal suñ diwaan yi
gis ne gani su ñëw ñu màggal leen ku nekk ñu teey jama bi nga xam ne la ñu xamee ñu saxal jama boobu noonu ba gani su ñëwee dinañ kontaan suñ delloo dinañ wax lu baax li nga xam ne moom lañ fi fekka kon ñu xam ne OIC baa ngi ñëw njiit yu mag yu bari dinañ ñëw si dëkk bi dinañ fi nekk ay ñaar ba ñetti fan pour ñëw màggal bi nga xam ne mooy OIC ma ne maar ma sànni kàddu boobu noonu. jërëjëf docteur fii la ñu emale waxtaan bi ba beneen yoon su ko defee suñu amee ministre waati ñu mu gën a waxtaan yu am solo si affaire agricole parce que lii mënuñ koo jeexal li la lu nekk da ci coppati rek mënuñ koo jeexal kon jërëjëf docteur Sabally si li nga ñëw si ñaari week-end yëpp kontaan nañ trop si sa ñëw bi te foog naa ne ñiy déglu tamit am na ci njëriñ lool am na yu bëri yoo xam ne xamuñ ko woon xam nañ ko léegi. ñu ngi wax askan bi nañ fi ñëw dellusiwaat beneen talaata su ko defee xëy na beneen nañ am beneen ministre buy ñëw ñu mun a yaatal waxtaan bi si wàllu boobu noonu. That's where we're going to end this edition of State of the Nation. We thank Dr. Demba Sabally for coming 2 weeks in a row for enlightening us about issues around agriculture. And my co-host, Dr. Ismaila Ceesay, thank you so much for coming, and we say thank you for listening and have a good day. Thank you. That was a good one. All right. Thank you, Honorable. Oh, thank you. All right. Thank you. All right. Thank you.